ওয়েলকাম টু টি আনলিমিটেড চ্যানেল। 2021 শিক্ষাবর্ষের নবম শ্রেণীর 17তম সপ্তাহের একটা অ্যাসাইনমেন্ট ইংলিশ এই বিষয়ের উত্তরপত্রটি নিয়ে আজকে আমি এসেছি। তো এটা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর হবে 5, অর্থাৎ ইংলিশ বিষয়ে এটা তোমাদের 5 নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট। এখানে তোমাদের অধ্যায় শিরোনামটা দেখো। তোমাদের ইউনিট 4 আর উই অ্যাওয়ার, আমরা কি সচেতন? পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত পাঠ নম্বর ও বিষয়বস্তুটিতে লিসন 1 দ্য ফেরি বোট, লিসন 2 আর উই টু মেনি, লিসন 3 আওয়ার ফুড অ্যান্ড শেল্টার, লেসন 4 দ্য স্টোরি অব লিপি, লেসন 5 লেটস বিকাম স্কিলড ওয়ার্কফোর্স। তো আমরা এখানে দেখো, এখানে অ্যাসাইনমেন্টটা হলো বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হোয়ার অ্যাবাউট 18 crores people live in within 1,47,570 স্কোয়ার কিলোমিটার্স। মানে দেখো, বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য, বাংলাদেশ হলো একটা ডেন্সিলি পপুলেটেড কান্ট্রি, মানে বৃহৎ জনগোষ্ঠী দেশ, ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে পৃথিবীতে, যেখানে হোয়ার অ্যাবাউট 18 crores পিপল, মানে যেখানে 18 কোটি মানুষ লিভ মানে বসবাস করে, ইন উইথিন 1,47,570 স্কোয়ার কিলোমিটার, 1,47,570 বর্গ কিলোমিটারের ভিতর 18 লক্ষ জনগণ বসবাস করে। দ্য এজ রেঞ্জ অ্যাবাউট 10 crores পিপল, মানে 10 কোটি মানুষের বয়স সীমা হলো ইজ 15 to 64, মানে 15 থেকে 64 বছর বয়সের। By upgrading unskilled workforce to skilled workforce, many countries in this world have turned into a development one. By, তাহলে এখানে কি দেখলাম? By upgrading unskilled workforce, মানে অদক্ষ কর্মীদের দক্ষ করার টু স্কিলড ওয়ার্কফোর্স, মানে অদক্ষ কর্মীদের দক্ষ কর্মীতে রূপান্তর করার ফলে মেনি কান্ট্রিজ, অনেক দেশ, ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে, হ্যাভ টার্নড মানে রূপান্তরিত হয়েছে, ইনটু আ ডেভেলপমেন্ট ওয়ান একটা উন্নত দেশে। থিঙ্ক চিন্তা করো, হাউ বাংলাদেশ ক্যান রিচ ইন দ্য লেভেল অফ ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিজ, বাংলাদেশ কিভাবে একটা উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে পারে, বাই মেকিং আনস্কিলড পিপল টু স্কিলড ওয়ার্কফোর্স, মানে অদক্ষ কর্মীদের দক্ষ কর্মীতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে। গিভ 5 আইডিয়াস, 5টা ধারণা দাও, অ্যান্ড এবং এক্সপ্লেইন ব্যাখ্যা দাও, ইন নট মোর দ্যান 200 ওয়ার্ডস, মানে 200 শব্দের ভিতর আমাদের ব্যাখ্যাটা দিতে হবে, 200 শব্দের বেশি হলে চলবে না। নির্দেশনাগুলো দেখো, টপিক অথবা টাইটেল, ইন্ট্রোডাকশন, বডি ডিসক্রিপশন, প্যারা অর প্যারা টাইটেল মে ভেরি অ্যাসাইনমেন্ট টু অ্যাসাইনমেন্ট, কনক্লুশন। তো এইসব নির্দেশনা অনুসরণ করে আমি উত্তরপত্রটি তৈরি করেছি। এটা 200 চেয়ে একটু বেশিও হতেও পারে, তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো করে এটা সাজিয়ে লিখবে। তো আসো আমরা উত্তরপত্রটি দেখে নিই, আশা করি এটা তোমাদের একটা বেস্ট অ্যাসাইনমেন্ট হবে। দেখো, এটা হলো আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের টাইটেল, 5 ideas about how Bangladesh can reach the level of development countries. দেখো, introduction. Bangladesh is one of the densely populated countries in the world where about 18 crores people live within 1,47,570 স্কোয়ার কিলোমিটার্স। মানে বাংলাদেশ হলো ওয়ান অফ দ্য ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রিজ, মানে একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশ, ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর ভিতর, হোয়ার অ্যাবাউট 18 crores পিপল লিভ, মানে 18 কোটি মানুষ বসবাস করে, ইন উইথিন 1,47,570 স্কোয়ার কিলোমিটার, 1,47,570 বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে 18 কোটি মানুষ বসবাস করে। দ্য এজ রেঞ্জ মানে বয়স সীমা, অফ অ্যাবাউট 10 crores পিপল, মানে 10
কোটি মানুষের is 15 to 64 মানে 15 থেকে 64 বছরের মধ্যে। By upgrading unskilled workforce to skilled workforce, many countries of the country have turned into a development one মানে অদক্ষ কর্মীদের দক্ষ কর্মীতে রূপান্তর করার মাধ্যমে অনেক দেশই উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ ক্যান রিচ বাংলাদেশও পৌঁছাতে পারে ইন দ্য লেভেল অফ ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিজ উন্নত দেশের শিখরে বাই মেকিং আনস্কিলড পিপল টু স্কিলড ওয়ার্কফোর্স মানে জনগণদের অদক্ষ জনগণদের দক্ষ জনগণের রূপান্তরের মাধ্যমে। এবার দেখো আমরা ডিসক্রিপশনটা দেখে নিই। অ্যাজ উইথ মেনি আদার ডেভেলপিং কান্ট্রিজ অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর মতো ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জ ফর বাংলাদেশ বাংলাদেশের জন্য এটা একটা কি বলা যায় হুমকি স্বরূপ অথবা একটা চ্যালেঞ্জ টু ডেভেলপ দ্য স্কিল অফ ইয়ং পিপল মানে যুবকদের দক্ষতে পরিণত করা। আর বেটার স্কিলড ওয়ার্কফোর্স একটা ভালো দক্ষ কর্মী উড ইনেবল মানে পারে বাংলাদেশ টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ আওয়ার ইকোনমিক opportunities and boost the employment option for the country's growing workforce access to skilled training. Technical and vocational education and training has expanded rapidly in Bangladesh over the last 15 years. In 2000, only 1,10,000 people enrolled in formal TVET মানে Technical and Vocational Education and Training programs, but enrollment rose to 4,48,000 by 2010 and to 6,90,000 by 2014. Banbis. The share of women in TVET enrollment has been and remains low than rural areas. The greater population density in urban areas also mean that on average workers will be closer to training facilities, making it cheaper and more convenient for them to obtain training. Education of the labor force. The labor force as a whole is somewhat better educated than the general population. Overall, 26% of the population has received no education, while a further 30% have only some primary education. BSS 2015. For women, the education gap between the general population and the labor force is large because of different patterns in labor force participation, skills mismatch. Tofik 2014 shows that as many as 62% of young workers may be undereducated for the work they do. The undereducated are concentrated in skilled agriculture and fishery work as well as craft and trade-related work. Returns to education. The
Returns to education are the extra income that accrues to workers with higher level of education. It provides valuable information about the supply and demand patterns for skills and education. Returns to education are modest in Bangladesh, likely suggesting a combination of limited demand for current high skilled jobs and relatively real, relatively low quality of supply that at last in meeting employers' requirements. Quality of education skills training. Many industry participants have serious concerns about the basic level of education of their employees. There is substantial evidence that these concerns are not simply the gripping of employers who would always be happy to have better workers. Only 25% of grade 5 students master Bangla and only 33 master mathematics competencies World Bank 2013. At the grade 8 level, competencies in Bangla, English and mathematics are 44%, 44%. Its economy conclusion কনক্লুশন এটা তোমরা নিচে আলাদা প্যারা করে লিখবে। এভাবে লিখলেও সমস্যা নেই, কিন্তু নিচে লেখাটাই ভালো হবে। কনক্লুশন: দ্য education and quality of Bangladesh workforce need to improve urgently as huge number of young people are entering the job market just as the country is looking to div- diversify and modernize. তো এই ছিল আমার আজকের উত্তর। আশা করি উত্তরটি তোমাদের ভালো লেগেছে। উত্তরটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবে। টি আনলিমিটেড চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবে এবং ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে বেশি, বেশি শেয়ার করবে। তোমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে তোমাদের রসায়ন বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যা উত্তরপত্রের লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে। এ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো